Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. At the invitation of Prime Minister Viktor Orbán, Swedish Prime Minister Ulf Kristersson will pay a working visit to Budapest on the 23rd of February, as Bertalan Havasi, the Prime Minister's press chief, said in a statement. The meeting will focus on defense and security policy cooperation between Hungary and Sweden and preparations for the Hungarian EU presidency. During their meeting, they will also review the strategic agenda ahead of the European Union, as Havasi reported. He added that Orbán and Ulf Kristersson will report on the outcome of the talks at a press conference. The Israeli army launched airstrikes on several positions of the Hezbollah terrorist organization in southern Lebanon. The targets included two rocket launching positions in Jarun and Marvahin, two sites of the terror group in the Hadra and Jarun, and two buildings used by Hezbollah in Hula and Bilida. On Tuesday, several anti-tank guided missiles were fired from Lebanon into northern Israel, landing in open areas near the Margaliot community. There were no injuries or damage reported. The U.S. government on Tuesday submitted a motion to the UN Security Council calling for a temporary ceasefire in the Gaza Strip while rejecting Israel's offensive in Rafah, and the member states voted yesterday on a different resolution calling for an immediate and unconditional humanitarian ceasefire. Washington has already indicated that it will veto the Arab proposal in Tuesday's vote, as it is concerned that it could jeopardize negotiations between the United States, Egypt, Israel, and Qatar on the release of hostages and a pause in the war for at least 6 weeks. The U.S. motion also calls for the lifting of all restrictions on the delivery of humanitarian aid and states that a major ground offensive against the Gaza town of Rafah would seriously undermine regional peace and that operations there cannot continue under the current circumstances. Respect for all these conditions would help to create the conditions for a lasting cessation of hostilities, according to a draft resolution obtained by a U.S. news agency. Hungary will have the most pro-enlargement EU presidency ever, when the focus will be on real performance in the accession negotiations, not on political pressure. The Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Szijjártó, said this in Brussels. In a press conference after the EU-Georgia Association Council meeting, the minister said that the Hungarian presidency will be the most pro-accession presidency ever, when each country will be judged on its own performance in the accession process. We will not allow the accession process of individual countries to be artificially linked. We will not allow the lagging accession process of any aspiring country to hold hostage the better performance, he said. We will focus on real performance in the accession negotiations, not on responding to some kind of political pressure from external actors from countries outside the European Union or NGOs, he said. And finally, for the weather, small showers could develop in the evening. Tomorrow, a warm front could bring changing weather. The temperatures will average around 3 to 6 degrees Celsius in the morning and 10 to a pleasant 15 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Auf Einladung von Ministerpräsident Viktor Orbán wird der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson am 23. Februar einen Arbeitsbesuch in Budapest abstatten, wie Bertalan Havasi, Pressechef des Ministerpräsidenten, in einer Erklärung mitteilte. Im Mittelpunkt des Treffens stehen die verteidigungs- und sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Schweden sowie die Vorbereitungen für die ungarische EU-Ratpräsidentschaft. Während ihres Treffens werden sie auch die strategische Agenda für die Europäische Union besprechen, sagte Havasi. Er fügte hinzu, dass Orbán und Ulf Kristersson auf einer Pressekonferenz über das Ergebnis der Gespräche berichten werden. Die israelische Armee hat Luftangriffe auf mehrere Stellungen der Terrororganisation Hezbollah im Südlibanon geflogen. Zu den Zielen gehörten 2 Raketenabschusspositionen in Jarun und Marvahin, 2 Standorte der Terrorgruppe in Dashra und Jarun sowie 2 von der Hezbollah genutzte Gebäude in Hula und Blida. Am Dienstag wurden mehrere Panzerabwehrraketen aus dem Libanon auf den Norden Israels abgefeuert und landeten auf offenem Gelände in der Nähe der Gemeinde Margaliot. Es gab keine Verletzten oder Sachschäden. Die US-Regierung hat am Dienstag einen Antrag an den UN-Sicherheitsrat gestellt, in dem sie eine vorübergehende Waffenruhe im Gazastreifen fordert und gleichzeitig die israelische Offensive in Rafah ablehnt.
Gestern stimmten die Mitgliedstaaten über eine andere Resolution ab, in der eine sofortige und bedingungslose humanitäre Waffenruhe gefordert wird. Washington hat bereits angedeutet, dass es bei der Abstimmung am Dienstag sein Veto gegen den arabischen Vorschlag einlegen wird, da es befürchtet, dass dieser die Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten, Ägypten, Israel und Katar über die Freilassung der Geiseln und eine mindestens 6-wöchige Unterbrechung des Krieges gefährden könnte. Der US-Antrag fordert außerdem die Aufhebung aller Beschränkungen für die Lieferung humanitärer Hilfe und erklärt, dass eine größere Bodenoffensive gegen die Gaza-Stadt Rafah den Frieden in der Region ernsthaft gefährden würde und dass die Operationen dort unter den derzeitigen Umständen nicht fortgesetzt werden können. Die Einhaltung all dieser Bedingungen würde dazu beitragen, die Voraussetzungen für eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten zu schaffen, heißt es in einem Resolutionsentwurf, der einer US-Nachrichtenagentur vorliegt. Ungarn wird die erweiterungsfreundlichste EU-Ratspräsidentschaft aller Zeiten haben, wenn der Schwerpunkt auf der tatsächlichen Leistung in den Beitrittsverhandlungen und nicht auf politischen Druck liegt, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó in Brüssel. In einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Assoziationsrates EU-Georgien sagte der Minister, dass der ungarische Ratvorsitz der beitrittsfreundlichste Ratvorsitz aller Zeiten sein wird, bei dem jedes Land nach seiner eigenen Leistung im Beitrittsprozess beurteilt werden wird. Wir werden nicht zulassen, dass die Beitrittsprozesse der einzelnen Länder künstlich miteinander verknüpft werden. Wir werden nicht zulassen, dass der schleppende Beitrittsprozess eines aufstrebenden Landes die leistungsstärkeren Länder als Geisel nimmt, sagte er. Wir werden uns auf die tatsächliche Leistung in den Beitrittsverhandlungen konzentrieren und nicht darauf, auf irgendeine Art von politischen Druck von externen Akteuren, von Ländern außerhalb der Europäischen Union oder von NROs zu reagieren, betonte er. Und schließlich zum Wetter am Abend könnten sich leichte Schauer entwickeln. Morgen wird eine Warmfront für Abwechslung sorgen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt bei 3 bis 6 Grad am Morgen und zwischen 10 und 15 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. בהזמנת ראש הממשלה ויקטור אורבן, אולף קריסטרסון, ראש ממשלת שוודיה, ייסע לבודפשט לביקור עבודה ב-23 בפברואר, כך הודיע ברטולן הובשי, ראש לשכת העיתונות של ראש הממשלה, בהודעה לעיתונות. נושא הפגישה יהיה שיתוף הפעולה הביטחוני בין הונגריה לשוודיה, והכנה לנשיאות האיחוד האירופי הבאה של הונגריה. במהלך פגישתם הם הזכירו גם את סדר היום האסטרטגי העומד בפני האיחוד האירופי, אמר ברטולן הובשי, והוסיף שוויקטור אורבן ואולף קריסטרסון ידווחו על תוצאות המשא ומתן במסיבת עיתונאים. צה"ל פתח במתקפה אווירית נגד מספר עמדות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. היעדים כללו 2 משגרי רקטות בג'רון ובמרוחין, 2 מאתרי ארגון הטרור בדג'רה ובג'רון, ו2 מבנים ששימשו את חיזבאללה בחולה ובלידה. ביום שלישי שוגרו מלבנון מספר טילים מונחים נגד טנקים לצפון ישראל, שנחתו בשטח פתוח ליד מרגליות. לא נגרמו פציעות או נזקים. שלשום הגישה ממשלת ארצות הברית הצעה הקוראת להפסקת אש זמנית ברצועת עזה וביטול מתקפה על רפיח על ידי ישראל למועצת הביטחון של האו"ם, מול החלטה קוראת להפסקת אש הומניטרית מיידית וללא תנאי עליה הצביעו אתמול נציגי המדינות החברות. וושינגטון כבר ציינה כי תטיל וטו על ההצעה שהגישו מדינות ערב בהצבעה ביום שלישי, שכן היא חוששת שהיא עלולה לסכן את המשא ומתן בין ארצות הברית, מצרים, ישראל וקטר לשחרור החטופים והשהיית המלחמה לפחות ל6 שבועות. בנוסף, ההצעה האמריקנית דוחקת בהסרת כל ההגבלות על מתן סיוע הומניטרי, וקובעת כי מתקפה קרקעית גדולה נגד העיר רפיח בעזה תאיים ברצינות על השלום האזורי, ולכן הפעולות שם לא יכולות להימשך בנסיבות הנוכחיות. המידע בכל התנאים הללו תעזור לייצר את התנאים להפסקת אש מתמשכת של פעולות האיבה, אומרת טיוטת ההחלטה שהגיעה לידי סוכנות הידיעות האמריקנית. נשיאות האיחוד האירופי ההונגרית תהיה התומכת ביותר בהרחבה בכל הזמנים, כאשר ביצועים אמיתיים יהיו במוקד במהלך משא ומתן וההצטרפות, ללא עמידה ולחץ פוליטי, הצהיר שר החוץ והמסחר פיטר סייאטו בבריסל. על פי הודעת המשרד, השר הצהיר במסיבת העיתונאים שנערכה לאחר פגישת מועצת ההתאגדות בין האיחוד האירופי לגאורגיה, כי הנשיאות ההונגרית תהיה הידידותית ביותר להרחבה בכל הזמנים, כאשר כל מדינה תשפט על בסיס הביצועים שלה במהלך תהליך ההצטרפות.
לא נאפשר לתהליכי ההצטרפות של חלק מהמדינות להיות מחוברים באופן מלאכותי. לא נאפשר לתהליך ההצטרפות המאחר של כל מדינה שרוצה להצטרף להחזיק את אלו שמבצעות ביצועים טובים יותר כבני ערובה, אמר. אנחנו נתמקד בביצועים אמיתיים במהלך משא ומתן. אנחנו לא רוצים להגיב לאיזשהו לחץ פוליטי שמעבר לכך מגיע מצד גורמים חיצוניים, מדינות מחוץ לאיחוד האירופי או ארגונים לא ממשלתיים, הדגיש. ולמזג האוויר, בשעות הערב עלולים להיווצר גשמים קטנים, חזית חמה תביא לשינוי מחר. הטמפרטורות תהיינה סביב 3 עד 6 מעלות בבוקר, ובין 10 ל-15 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.